Those who are preparing full time, I request you to attend the CA Foundation Accounts class also. இன்னைக்கு டெப்ரிசியேஷன் போது நல்லா டெப்த்தாகவே இருக்குது. டெப்ரிசியேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸு, என்பிஓ, சிங்கிள் என்ட்ரி, இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ், பார்ட்னர்ஷிப் எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அது எல்லாமே அதுலேயே இருக்குது. ஓகே, ஸோ தோஸ் who are able to come by 4 o'clock, 4 to 5:45 வரைக்கும் ஆர் 6 o'clock வரைக்கும் அது இருக்கும். வாரத்துக்கு 3 செஷன்ஸ் கிட்ட இருக்கும். Also be replications of the content what you are studying here. பட் அதில் கொஞ்சம் பேஸும் இருக்கும், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், ரெண்டுமே இருக்கும். இதில் டேட்டா வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் சம் மாதிரி ஒரு வேகாக இருக்கும். பட் அதில் ஒரு சீக்வன்ஸில் இருக்குது. ஐ ரெக்வஸ்ட் யூ டு அட்டெண்ட் தோஸ் கிளாஸஸ் ஆல்சோ. அப்படி தான் ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பத்தில். ஆனால் ஒரு பேர் லிஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு இப்போ யாருமே அட்டன் பண்ணுறதில்ல. ஐ ரெக்வஸ்ட் யூ டு கோ அண்ட் அட்டெண்ட் தட் கிளாஸஸ். ஓகே, அதோடைய மெட்டீரியல் கூட நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்றைக்கி ஒரு டெப்ரெஷன் சம் பார்த்தா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. சிஏ ஃபவுண்டேஷனில் இருந்தது. ஸோ யூ ஹேவ் டு அட்டெண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். Let's start with illustration number 6. Illustration number 6. And we have been given so many adjustments for illustration number 6. So illustration number 6, balance sheet given, adjustments. Past journal entries at the time of admission of Pluto and prepared balance sheet just after his admission. Revaluation account, capital account போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்கள் journal entries போட்டு டேட்டா ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டால் போதுமானது. நம்ம ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போடுறது தான் ஸ்ட்ரக்சராக பார்த்துருப்போம். இவங்க journal entry கேட்டுட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது? சிம்பிளாக மைண்டில் வச்சுங்க. ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டுடைய ஃபார்மேட், ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் as well as capital. அசெட் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆனாலோ லைபிலிட்டி வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆனாலும் நமக்கு கெயின். அப்போ அதை டெபிட் பண்ணிவிட்டு ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணணும். அதே ரிவர்ஸில் வரும்போது ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிவிட்டு அசெட்ஸ் டிக்ரீஸை கிரெடிட்டும் லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸை கிரெடிட்டும் பண்ணுறோம். தென் பேலன்ஸ் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். இஃப் தேர் இஸ் அ ப்ராஃபிட் இட் வில் பி அப்பியரிங் ஹியர். அதை ஓனருக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, வாட் ஆர் த வேல்யூஸ் யூ ஷோ இன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், லைக் குட்வில் ரிலேட்டடாக இருக்கும். அண்ட் அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் லாஸஸ் ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறதா இருக்கும். இதோடைய ப்ராஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதாக இருக்கும். இதுக்கான என்ட்ரி பாஸ் பண்ணிட்டு நேராக பேலன்ஸ் ஷீட் போடணும், லெஜர் போடாமல். ஸோ இந்த பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளோ இருக்குது ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட், அதை மட்டும் நீங்கள் தனியாக ஒரு ஒர்க்கிங் நோட் மாதிரி கால்குலேட் பண்ணிட்டு ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ் பிரித்து கொடுக்குறது நம்மளோட வேலை. Profit sharing ratio between Sun and Moon was 3:2. They decided to admit Pluto in a new partner from 1st April 2023 on the following terms and conditions. Right. Clear? Now, what happens here? Property, motor car, revalued, இதெல்லாம் okay. Second, on the Pluto should pay premium for goodwill to be valued at 2 years purchase of last 3 years average profit. Last 3 years average profit is nothing but an indication to decide what could be the profit it could earn in the future maintainable profit. 2 years purchase அப்படிங்கிறது years of maintainability, this extra earning power. So the future earning is now purchased by paying that amount is called goodwill value. அதில் premium for goodwill கொடுத்தா போதும். premium for goodwill incoming partner share மட்டும். Such amount of premium was to be credited to old partners loan account. அந்த அமௌண்ட்டை ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் லோன் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணிடணும். யூஸ்வலாக என்ன போடுவீங்க? கேஷ் brought in by the incoming partner shared by the means existing partner in their own sacrificing ratio. அவங்க கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணுறது பதிலாக அவங்களுடைய லோன் அக்கௌண்ட்டில் கொண்டு போய் கிரெடிட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கிறார். அப்போ என்ட்ரி எப்படி வரும்? இங்கேயே நான் போட்டுக்கிறேன். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சன் கேபிட்டல் and to Moon's capital. Moon's capital. Pluto should pay 37,500 as capital to P's capital.
This is nothing but premium for goodwill only. This is nothing but premium for goodwill only. The new profit sharing ratio should be 2:1:1. Is the old ratio. Last 3 years profit were this much. Okay. Some errors are there. We have to rectify those errors to get the value. இங்கே நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன். 5,000, 6,000, 7,500. Profit for the last 3 years. இது வந்து 2021, 21, 22, 22, 23 இயர் ப்ராஃபிட். இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம்? ப்ரீவியஸ் இயரில் இருக்கிற ப்ராஃபிட் அதை அப்படியே ஆவரேஜ் எடுத்து நம்ம ஃபியூச்சர் கண்டுபிடிச்சோம். ஃபியூச்சரில் இதான் ஃபியூச்சர் மெயின்டைன் ப்ராஃபிட்ட்டு. எத்தனை பேர் வீடியோ பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்க? குட்வில் பார்த்துட்டீங்களா? குட்வில் இன்னும் பார்க்க ஆரம்பிக்கல. அதில் இதெல்லாம் இன்னும் டீட்டெயிலாக நுணுக்கமாக சீக்வன்ஸாக கொடுத்துருப்பேன். குட்விலுக்கும் தனியாக வீடியோ லெக்சரே கொடுத்துருப்பேன். கோ அண்ட் see that. பாஸ்ட் இயர்ஸ் ப்ராஃபிட்டில் சில இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும். அதனால் அது நாளைக்கு வரணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்போ அதெல்லாம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. Our past year profit what we have calculated may have some errors. Those errors may not come in the future. அதனால் ஏற்படுற இம்பேக்ட் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. Those things are going to be done here. The last 3 years books of accounts on verification disclose the following discrepancies. Bad debts previously written off recovered 400, credited to the debtors account, and closing stock undervalued 1,250. Bad debt recover ஆயிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும்? P&L அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணியிருக்கிறதால இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் கொண்டு போய் கிரெடிட் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ அந்த ஆண்டு ப்ராஃபிட் 400 ரூபா கம்மியாக இருக்கும். நான் இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, பேட் டெட் ரெக்கவர்ட். ஸோ ஐ ஹேவ் டு add that 400 rupees back so that the original profit you can identify. It's not 5,000, it's 5,400 ஆக இருந்திருக்கணும். 5,000 profit we have in 2021 is error 1. How can you depend on error profit of the previous year for the calculation of future value? Previous yearல எரராக இருந்தால் எப்படி நீங்கள் அதை போய் நம்புவீங்க? ஸோ அதனால் அந்த எரர் ரெக்டிஃபை பண்ண பிறகு என்ன நம்பர் வருதோ அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். க்ளோசிங் ஸ்டாக் அண்டர் வேல்யூ. க்ளோசிங் ஸ்டாக் அண்டர் வேல்யூ பண்ணியிருந்தால் க்ளோசிங் ஸ்டாக் எந்த சைடில் போடுவீங்க? கிரெடிட் சைடில். ட்ரேடிங்கில் கிரெடிட் சைடில் போடுவீங்க. கிரெடிட் சைடில் போட வேண்டிய வேல்யூ கம்மியாக போட்டிருந்தால் கிரெடிட் வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது. கிரெடிட் வேல்யூ கம்மியாக ப்ராஃபிட் கம்மியாக போட்டுட்டீங்க. அதை ரெக்டிஃபை பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல ப்ராஃபிட் அதிகமாகிடும். 1,250. இப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் இன் 2021 அண்டர் வேல்யூ பண்ணியிருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு அடுத்த வருஷம் அது ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக மாறிடும். அன்னைக்கு அது அண்டர் வேல்யூ ஆகிடும். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் டெபிட் ஆகிடும். டெபிட் சைடில் கம்மியாக போட்டிருந்தால் அந்த வருஷம் ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஆக்சுவலாக கரெக்ட் ப்ராஃபிட் பீங் லெஸ்ஸர். இங்கே ப்ளஸ்னா இங்கே மைனஸ், இங்கே ப்ளஸ்னா இங்கே மைனஸ். -1,250 ஸ்டாக் சம்மந்தப்பட்டது. ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ்டு 300 டெபிட்டட் டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். 21-22ல் இவங்க ஃபர்னிச்சர் வாங்கியிருக்கிறாங்க. அதை போய் ஃபர்னிச்சரில் டெபிட் பண்ணாமல் பர்ச்சேஸில் டெபிட் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் வாஸ் ப்ரொவைடட் 10% ஆன் ரெடியூசிங் பேலன்ஸ் மெத்தட். பட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வாஸ் ஓவர் வேல்யூட் பை 2,000 rupees. இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டில் போய் டெபிட் பண்ணியிருந்தால் என்ன நடக்கும்? ஓகே, அசெட். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணியிருந்தால் தேவையில்லாமல் ப்ராஃபிட் குறைவாக இருந்திருக்கும். அதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பதிலாக மெஷினரி அக்கௌண்ட் ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணியிருக்கணும். அப்போ பர்ச்சேஸ் தான் நமக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த வருஷம் ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி ஆகிடும். இந்த வருஷம் 21-22. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆட் த 300 பேக். அப்படி பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் பர்ச்சேஸஸை போய் என்ன பண்ணி வச்சுட்டீங்க? ஃபர்னிச்சர் போட்டதுனால அதுக்குரிய டெப்ரிசியேஷன் 10% ரேட்டில் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க? P&L அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆக்சுவலாக இது அசெட்டே கிடையாது. டெப்ரிசியேஷன் போட்டிருக்கக்கூடாது. யூ மைட் ஹவ் போஸ்டட் த டெப்ரிசியேஷன் ஹியர் ராங்லி. ஸோ அந்த டெப்ரிசியேஷன் நம்ம ரிமூவ் பண்ணாக்க ப்ராஃபிட் என்ன ஆகிடும்? Profit may be okay increasing by how much? Purchases minus item. Sorry, this is minus item. Depreciation அதிகமாக இருக்கும். அதனால் அதை ரிவர்ஸ் பண்ண குறையுது. என்ன மெத்தடில் போடணும்? WDV மெத்தட் 270. அடுத்த வருஷம் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ? 27. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு +27.
21-22 ஒரு 30 ரூபா டெப்ரிசியேஷன் போட்டிருப்பாங்க. 22-23 27 ருபீஸ் டெப்ரிசியேஷன் போட்டிருப்பாங்க. ஆனால் இந்த ரெண்டுமே நமக்கு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த ரெண்டு டெப்ரிசியேஷன் போடலன்னா ப்ராஃபிட் அதிகமாகிடும். ஸோ அதனால் ஆட் பேக் பண்ணிக்கிட்டேன். பர்ச்சேஸஸ் டெபிட் பண்ணுறது பதிலாக ஃபர்னிச்சர் டெபிட் ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ்ட். ஓகே, ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் பண்ணதை ஓகே அசெட் அதிகமாக போட்டாங்க. ஒன் செகண்ட். பர்ச்சேசஸ் பை டெபிட்டட் டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணதுனால பர்ச்சேசஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது. தப்பு அது. பர்ச்சேசஸ் இப்போ குறைச்சா என்ன ஆகும்? ப்ராஃபிட் அதிகமாகிடும். அப்போ டெப்ரிசியேஷன் உல்ட்டாவாக நடக்கும். ஸோ ஹியர் மைனஸ் மைனஸ். நீங்கள் ஃபர்னிச்சர்னு போடவே இல்லை. யூ ஆர் நாட் ஷோன் திஸ் பீங் த ஃபர்னிச்சர். ஃபர்னிச்சரை போய் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க? பர்ச்சேசஸ் போட்டதுனால பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டே இருக்காது. ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டே இல்லைன்னா டெப்ரிசியேஷன் போட்டிருக்க மாட்டீங்க. இதை நீங்கள் ஃபர்னிச்சர் போட்டால் டெப்ரிசியேஷன் இயர் ஆன் இயர் போடணும். 30-27 அண்டர் WDV மெத்தட். கிளியர்? ஸோ இது கரெக்டாக என்ட்ரி என்னது? கரெக்ட் என்ட்ரி பீயிங் ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ் 300. ஆனால் ராங் என்ட்ரி என்ன பண்ணிட்டாங்க? பர்ச்சேசஸ் டு கேஷ் 300. ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி பர்ச்சேசஸ் டு ஃபர்னிச்சர். ஆனால் பழைய 2-3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரெக்டிஃபை பண்ணால் நாமினல் அக்கௌண்ட் பேர் P&L அக்கௌண்ட். P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணால் ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிரும். அதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணிட்டேன். ஓ சாரி, ராங் என்ட்ரி என்னது? மை கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் மிஸ்ஸிங். ஸோ கரெக்ட் என்ட்ரி பீங் ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பர்ச்சேசஸ். பர்ச்சேசஸை நாமினல் அக்கௌண்ட்டுனால என்ன பண்ணுறேன்? P&L அக்கௌண்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். இப்போ P&L அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஆச்சுன்னா ப்ராஃபிட் அதிகமாகிடுது. அது இல்லாமல் வருஷம் இதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் போடணுமா இல்லையா? ஃபர்னிச்சர் போட்டிருந்தா. ஸோ டெப்ரிசியேஷன் டு P&L அக்கௌண்ட், அசெட் அக்கௌண்ட், டெப்ரிசியேஷன் டு அசெட் அக்கௌண்ட் போடாமல் விட்டுட்டோம். அதை போட்டாக்க வருஷம் 30 ரூபாய் 27 ரூபாய் நமக்கு டெப்ரிசியேஷன் ப்ராஃபிட்டை ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Closing stock was overvalued by 2000 stock. இந்த 21-22 க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓவர் வேல்யூ பண்ணியிருந்தால் அந்த வருஷம் ப்ராஃபிட் கிரெடிட் சேலில் ஜாஸ்தி போட்டிங்க, ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி இருக்கும். அதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ ப்ளஸ் -2000 ஆட்டோமேட்டிக்லி த க்ளோசிங் ஸ்டாக் பிகம்ஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இந்த நெக்ஸ்ட் இயர். அந்த வருஷம் ஓவர் வேல்யூ பண்ணியிருப்பீங்க டெபிட் ஐட்டம் ஓவர் வேல்யூ பண்ணியிருந்தால் ப்ராஃபிட் கம்மியாக இருக்கும். அதை நான் ரிவர்ஸ் பண்ண போகிறேன் பை ஆடிங் இட் பேக் 2000. ஸ்டாக் சம்மந்தப்பட்டது. Purchase invoice 1000 was omitted from the books and closing stock was undervalued by 1000. அதே மாதிரி ஸ்டாக் இதில் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் அண்டர் வேல்யூ பண்ணியிருக்கிறாங்க. கிரெடிட் சேலில் போட வேண்டியது கம்மியாக போட்டிருந்தால் ப்ராஃபிட் கம்மியாக இருக்கும். அது சரியாக போட்டிங்கன்னா ப்ராஃபிட் இன்க்ரீசஸ் பை 1000. பர்ச்சேஸ் ஒன்று போடாமல் விட்டுட்டாங்க. பர்ச்சேஸ் மொத்தமாக விட்டுட்டு இருந்தால் என்ன நடக்கும்? P&L அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் சைட் கம்மியாக இருக்கும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில். அப்போ ப்ராஃபிட்டு அதிகமாக இருக்கும். அதை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் -1000. நவ் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த அட்ஜஸ்டட் ப்ராஃபிட். இந்த இதெல்லாம் சரி பண்ண பிறகு வாட் அபவுட் த ப்ராஃபிட்? 5000 + 400 + 1250. What is the value for the first year? 6650. Next year 6000 minus 1250 plus 300 minus 30 and minus 2000. 3020. The last year 7500 minus 27 plus 2000 minus and plus 1000. இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ 9500லேருந்து 27 லெஸ் பண்ணால் போதும். 9473. This is what about the adjusted profit. You have to take the average of this. Total எவ்வளோ? 90 143. Average profit, you divide this by 3, 6381, and your goodwill being 2 years purchase, multiply with 2, 12,762. இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம்? ரைஸ் த குட்வில் அண்ட் கேன்சல் த குட்வில். ரைஸ் த குட்வில் அண்ட் கேன்சல் த குட்வில். ரைஸ் பண்ணும்போது சன், மூன், ப்ளூட்டோ,
ரைஸ் பண்ணும்போது ஓல்டு ரேஷியோ ஃபாலோ பண்ணோம். 3:2 ரேஷியோவில் ரைஸ் பண்ணிவிடுங்க ரெண்டு பேத்துக்கும். 12,762 இந்த ரெண்டு பேத்துக்கும் ரைஸ் பண்ணி முடிங்க. சிக்ஸ் மூணுக்கு கரெக்டா? 5 வரலையே. ரெண்டு ஆட் பண்ண 12,762 வரலையே. இதுவா? சரி சரி சரி. இப்போ நம்ம நீங்கள் சொல்கிற நம்பரில் நான் எதில் போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. 7 வச்சு கரெக்டாக வந்துடும்ல? ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே, குத்து மதிப்பு ஏதாவது ஒன்று அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் சார்ன்ற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. நான் கேன்சல் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ த நியூ ரேஷியோ. New ratio being 2:1:1. 6,381, 3,100 எவ்வளோ வருது? 91, 3,191 or 92? 91. ஒன்றில் 0.5 இன்னொன்றில் 0.5, அதனால் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஃப்ராக்ஷனல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அப்போ எஸ்ஸுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் கிரெடிட் பண்ணோம், எம்முக்கும் கிரெடிட் பண்ணோம், பிக்கு டெபிட் பண்ணோம். The amount debited to P being 3,191.50, 90.50. ஓகே, அந்த ஃப்ராக்ஷனல் டிஃபரன்ஸுக்காகவே போட்டுக்கிறேன். எம்முக்கு எவ்வளோ வருது? 1,914.30 50 30 நினைக்கிறேன். ரொம்ப ஃப்ராக்ஷன்ஸ் வருது, பார்த்து சொல்லுங்கள் எனக்கு. 1,276 இது 1,914 மாற்றிக்கிறேன். அந்த 0.5 கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன். இதையும் ஒன்றா மாற்றிக்கிறேன். ஸோ தட் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கிளியர்? ஸோ he has to bring in how much? 3,191. பட் இது ரெண்டு சேர்த்தா அந்த நம்பர் எக்ஸாக்டாக வரல இல்லையா? ஒரு பார் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். Can I make it 1,276 here? 1,914. இப்போ இவர் எவ்வளோ பணம் கொண்டு வருவார்? தன்னுடைய கேபிட்டலுக்கும் ப்ரீமியமுக்கும் சேர்த்து பணம் கொண்டு வந்திருப்பார். அந்த அமௌண்ட் தான் இங்கே போடணும். எவ்வளோ வருது? Make it faster, make it faster. எவ்வளோ? 40,690. Now ஒரே ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்பர் 1 தவிர மிச்செல்லாம் போட்டாச்சு. குட்வில் சம்மந்தப்பட்ட ட்ரீட்மெண்ட் தான் இந்த சம்மில் இருக்கக்கூடிய பியூட்டியே. So you have to incorporate what? Adjustment number 1. Property, motor car to be valued at this much. 45,000 இருக்கு, 35,000 இருக்கு, 45,000 மாறிடுச்சு. மோட்டர் கார் 6,500 மாறி போச்சு. 5% ப்ரொவிஷன் டு பி கிரியேட்டட்னா 25,000ல 5% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? ஐ திங்க் அதில் சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்.
Okay. என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு? டெட்டாஸ்ல இங்கெல்லாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம்ல, அதெல்லாம் நம்ம இப்போ இன்கார்பரேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. Wherever the impact will be there due to these error to be now rectified. To be now rectified. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது ஃபுல்லாவே அவங்க அட்ஜஸ்டட் P&L அக்கவுண்ட் மாதிரி போட்டுட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஆல் திஸ் திங்ஸ் சார். 3 ஆண்டுல அவங்களுடைய ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருந்துச்சு? டோட்டல் ப்ராஃபிட் ரிவைஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கு? 19,143. அப்போ ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பை ஹவு மச்? Profit and loss increases by 643. இந்த 643 நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றோம்னா அது யாருடைய அக்கௌண்ட்ல போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்? ஃபர்னிச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். ஃபர்னிச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம். ஃபர்னிச்சர் தப்பா போட்டுட்டாங்க. டெபிட்டட் டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்ல போய் டெபிட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ ஃபர்னிச்சர் டெபிட் பண்ணமா இல்லையா? 300 rupees ஃபர்னிச்சர் டெபிட் பண்ண இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 30 ரூபா போயிடுச்சு. செகண்ட் இயர்ல 27 ரூபா போயிடுச்சு. இன்னைக்கு அதோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கணும்? 243. Furniture increases by 243. இது credit balance. இது debit balance. Am I right? Now, purchase invoice of rupees 1000 was omitted. Purchase பண்ணியிருந்தால் என்ன என்ட்ரி வரும்? Purchases to creditors. மொத்தமாக creditors மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால் இது சரி பண்ணிங்கன்னா creditors increases by 1000. Creditors increase பண்ண என்ன அர்த்தம்? Credit balance increases. Credit balance increases. Bad debt previously written off recovered 400 rupees. Bad debt. இதை போய் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் போட்டுட்டாங்க. டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் போட்டிருக்கலாமா? இதை போட்டிருக்கக்கூடாது. அதனால் அந்த 400 rupees நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம். Debtors should be reversed. Unwantedly the amount recovered. ஓகே, அதாவது பேட் டெட் ரெக்கவர் வந்துருச்சுன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேட் டெட்னு போட்டிருப்பாங்க. இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டெட்டாஸ்னு போட்டு ரிடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ டெட்டாஸை ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது அதிகப்படுத்தணும். ஸோ அப்படின்னா ப்ளஸ் ஆகிடும். ஸோ யூ ஹேவ் டு இன்க்ரீஸ் த டெட்டாஸ் பை 400. அது ஒரு டெபிட். அது ஒரு டெபிட். கிளியர்? ஃபைனலாக க்ளோசிங் ஸ்டாக் லாஸ்ட் இயரில் மட்டும் 1000 rupees வந்து என்ன இருக்குது? க்ளோசிங் ஸ்டாக் வாஸ் ஓவர் வேல்யூட் பை 2000. அப்போ நம்ம அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும். சார் இங்கே இருக்குது லாஸ்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வாஸ் அண்டர் வேல்யூட் பை 1000. அப்போ அதை சரி பண்ணும்போது ஆட் 1000 rupees. இது வந்து நம்ம ஒரு 1000 rupees நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆகும். ஸோ இட் இன்க்ரீசஸ். இந்த எல்லா விதமான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸையும் நம்ம பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அக்கௌண்ட்டில். ஸோ யூ ஹேவ் டு டூ ஆல் தீஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பிஃபோர் வி கோ ஃபார் த ரீவேல்யூவேஷன். ஓகே, ஸோ அல்டிமேட்டாக ப்ராஃபிட் ஒரு 643 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. தட் வில் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு த ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ் தேர் ஓன் ஓல்ட் ரேஷியோ. அவங்களது தான். ஃபர்னிச்சர் வேல்யூ தப்பாயிருச்சு, அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறேன், சரி பண்ணுறேன். கிரெடிட்டாஸ் தப்பாயிருச்சு, அதை சரி பண்ணுறேன். டெட்டாஸ் தப்பாயிருச்சு, அதை சரி பண்ணியிருக்கிறேன். மற்ற ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பழசெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு வருஷம் ப்ளஸ் இன்னொரு வருஷம் மைனஸ்னு அட்ஜஸ்ட் ஆயிடுச்சு. பட் லாஸ்ட் ஸ்டாக் மட்டும் இன்னும் அட்ஜஸ்ட் ஆகாமல் இருக்குது. அதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறோம். இந்த 5 விஷயத்தையும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு தான் நாம் ரீவேல்யூஷன் பற்றி பேசுகிறோம். ரைட். அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், இப்படி போட்டுக்கிறேன். கிளியர்? எஸ். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இன்க்ரீசஸ் பை 643. அப்போ இது யாருடைய அக்கௌண்ட்டில் போய் சேர்ந்துடணும்? சன் அண்ட் மூன் அக்கௌண்ட்டில் போய் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். சன் அண்ட் மூன் அக்கௌண்ட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். என்ன ரேஷியோவில்? ஓல்ட் ரேஷியோ பீயிங் 3:2. New ratio being 2:1:1. This 643 will be now added. So, debit sale எவ்வளோ இருக்குப்பா? டெபிட் சைடில் என்னென்ன இருக்குது? ஒரே என்ட்ரியை நான் போட்டுக்கிறேன் இது எல்லாத்துக்கும். ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் 243. டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட்
400. Stock account debit 1000. To creditors account 1000. To profit and loss 643. Debit credit matchage. Debit credit matchage. ஒரே என்ட்ரியா போட்டு முடிச்சாச்சு. Clear? This profit and loss will be shared between sun and moon. So profit and loss account debit to sun and moon. 643. Old ratio being 3:2. New ratio being 2:1:1. சொல்லுங்க. 3. 85 இதுக்கு 257. இதுக்கு முன்னாடி ஒன்றும் ப்ரொவிஷன்ஸ் இல்லை. ஓகே. Now furniture 243 ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வருது? ஃபர்னிச்சரோட வேல்யூ, ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ 45,000, மோட்டர் காரோடைய வேல்யூ 6,500. Provision for doubtful debts to be created at the rate of 5%. Right. Now furniture 243 increase ஆகுது. No any other revaluation, so the new furniture value being 1,243. டெட்டாஸில் வரும்போது 400 rupees நமக்கு ஆட் ஆகுது. Now you have to create what? Provision for doubtful debts. இது ப்ளஸ் ஐட்டம். அதோட பிடிடி கிரியேட் பண்ணுங்க 5%. 1,270 is the provision for doubtful debts. Ultimate closing debtors எவ்வளோ வருது? 24,130. ஸ்டாக்ல ஒரு 1,000 நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும். ரீவால்யூஷன் இல்லை, எரர் ரெக்டிஃபை பண்ணதுனால. Now the stock value being 46,000. Bank balance should be increased by 40,690. 40,690. Final value being எவ்வளோ வருது? 44,690. Creditors increases by 1,000. Now this value being 16,000. Profit and loss got eliminated. S and M's capital அது மட்டும் தனியாக போட்டுக்கலாம். பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டலுக்குள்ள எக்கச்சக்கமான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஐ வில் டூ இட் லேட்டர் ஆன். ப்ராப்பர்ட்டி அதோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. 35லேருந்து 45 ஆயிடுச்சு அப்படி சொன்னாக்கா சேஞ்ச் பீங் 10,000 ஆடிங் அப்ரிசியேஷன். மோட்டர் கார் 7,500 6,500னா depreciation. You have to create the provision for doubtful debts being 1,270. So இது profit. Property account debit to revaluation account, the value being 10,000. Revaluation account debit to motor car 1,000.
to motor car. PDD, provision for doubtful debts, 1270 நம்ம amortize பண்ணிக்கணும். 2750, 2270. இதோட இந்த adjustments நம்ம finish பண்ணியாச்சு. clear? now revaluationல இருக்கக்கூடிய ultimate profit வந்து யாருக்கு போய் சேரணும்? பார்ட்னர்ஸ் போய் சேர்த்துக்கணும். revaluation account debit to Sun's capital to Moon's capital. 10,000 minus 2,270, 7,730 will be the profit. லெஜர் அக்கௌண்ட் போடாமல் போட்டிருக்கிறேன். இதை 3:2 ஓல்ட் ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும் ரெண்டு பேத்துக்கும். ஆ 4638 392 3092. Revaluation debit credit got eliminated. ப்ராப்பர்ட்டி மோட்டர் கார் PDD அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம இங்கேருந்து பண்ணிட்டோம் ஏற்கனவே. பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் மட்டும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ எஸ் அண்டு எம் ஓப்பனிங்கில் அவங்களோட கேபிட்டல் எவ்வளோ இருந்திருக்கு? 50, 41,000 இருந்துச்சு. அதுக்கு பிறகு இந்த ரெண்டு லோன் அக்கௌண்ட் போயிடும்னு சொல்லிட்டாங்க. இது ரெண்டும் எங்கே போயிடணும்? லோன் அக்கௌண்ட். அப்போ கேபிட்டல் பதிலாக லோன் அக்கௌண்ட் மாற்றிடுறேன். ஓகே, திஸ் வில் பி லோன். ஓகே, ஸோ இங்கே போட்டுக்கிறேன் எஸ் அண்ட் எம் லோன் அக்கௌண்ட் பீயிங் எவ்வளோ வருது? ரெண்டு சேர்த்து சொல்லுங்கள். $190. அது லோன் அக்கௌண்ட் கொண்டு போயிட்டேன். அண்ட் சன் 3க்கு அப்புறம் ப்ளூட்டோ ஒருத்தர் வரார். அவருடைய கேபிட்டல் 37,500. சன் அண்ட் 3க்கு எவ்வளோ வருது? ஓப்பனிங்கில் 50, 41 இருந்துச்சு. இந்த பிஎன்எல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எரர் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு அவங்களுக்கு கிடைச்ச ப்ராஃபிட் வந்து எஸ் வில் கெட் 386, எம் வில் கெட் 257. ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட் சேருது. இவருக்கு ஒரு 4,638ம் இவருக்கு ஒரு 3,092ம் சேர்ந்துருக்கு. ஆஃப்டர் தட் தேர் பேலன்ஸ் பீயிங் லோன் அக்கௌண்ட் தானே போட சொல்லியிருக்கிறான். credited to old partners loan accounts. okay, what we have done is correct. இப்போ இதோட வேல்யூ சொல்லுங்கள். 55,034 இங்கே ஓகே 24. தென் எம்முக்கு வரும்போது 44 349. now sun will get 55,024 moon will get 44,349 and general reserve okay இதை ஷேர் பண்ணி அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கே கொடுத்துருக்கணும். ஓகே, accumulated profits and losses should be given to them, right? GR சொல்லுங்கள். அதுக்கான என்ட்ரி அது ஷேர் பண்ணி கொடுத்துடலாம். 5,000 இருக்குது ஓல்ட் ரேஷியோவான 3:2 ரேஷியோவில். ஸோ 3,000 and 2,000 rupees. அதுக்கான என்ட்ரி என்னது? you have to debit the GR account debit to Sun's capital to Moon's capital. 5,000, 3,000 for Sun and 2,000 for Moon. அப்போ இவருடைய கேபிட்டல் இன்னொரு 3,000 இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது ஒரு 2,000 இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். 58,024, 46,349. general reserve will disappear. லோன் சன்னுடைய லோன் ஏற்கனவே 5,000 இருக்குது. சன்னுடைய லோன் ஏற்கனவே 5,000 இருக்குது. அதோட 1,276 ஆட் பண்ணிட்டாக்க எவ்வளோ வருது? 6,276. தனியாக லோன் ஓப்பன் பண்ணல. சன்னுடைய லோன் இங்கே இருக்குது. அதே மாதிரி மூனுடைய லோனை இங்கே போடுறேன். சன் அண்ட் மூன், ஜிஆர் கிடையாது. மூனுடைய லோன் எவ்வளோ?
1914 புதுசாக கிரியேட் ஆயிருக்கு. 1914. Outstanding expenses 1500. Yes, come on, get the total of new balance sheet. 1,67,563. 1,67,563. So one of the interesting illustrations. You got it, right? Clear? Illustration number 7. P and Q are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4. On 1st April 22, they admitted their manager R into the partnership for 1/5 share of profits. ஸோ அவருடைய மேனேஜராக இருந்தவருக்கு 1/5 ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் கொடுத்து அவரையும் பார்ட்னர் ஆக்கிறார். ஆஸ் மேனேஜர் ஆர் வாஸ் ரிசீவிங் எ சேலரி 60,000 per year and a commission of 5% on the net profit after charging such salary and commission. ஸோ மேனேஜராக இருக்கும்போது அவருக்கு 60,000 சம்பளமும் மட்டும் இல்லாமல் அந்த சேலரியும் கமிஷனும் போனதுக்கு பிறகு இருக்க அந்த ப்ராஃபிட்டில் 5% அவர் கமிஷன் கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கு. இப்போ அவரை 1/5 பார்ட்னராக மாற்றிட்டாங்க. It is however agreed that any excess over his former remuneration to which R becomes entitled as a partner is to be borne by Q. இந்த ஆர் பார்ட்னராக மாறின பிறகு ஆருக்கு முன்னாடி என்ன கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு, அதாவது 60,000 ப்ளஸ் கமிஷன், அதற்கும் ஜாஸ்தி டியூ டு த 1/5 ஷேர் அவர் கிடைக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா அந்த அமௌண்ட்டை Q தான் தரணும், P தர மாட்டேன்ட்டார். Q தான் தரணும், P தர மாட்டேன்ட்டார். The profits of the firm for the year ended 31st March 23 amounted to rupees 4,27,500. You are required to show the division of profit among the partners. இப்போ P&L appropriation அக்கௌண்ட் நீங்கள் போடணும், அவ்வளோதான்ப்பா. ஓகே, P&L appropriation account. Yes. நெட் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ? 4,27,500. 2. Profit and loss shared among the partners capital. P, Q, R. P, Q and R. எவ்வளோ கிடைக்குது? 5:4 and 1/5 அவருக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்போ நியூ ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும். நியூ ரேஷியோ இல்லாமல் டக்குன்னு போடணுன்னா இவருக்கு 1/5 முதல் கொடுத்துருங்க. 1/5 போட்டால் எவ்வளோ வருது? 6க்கு 85,500. இந்த 4,27,500ல 85,500 போச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 3,40,000. This 3,42,000 will be shared among the
two partners in their old ratio 5:4. 1 lakh? Exact 90, yeah? Qக்கு 1 lakh 52, is that okay? ஆனா மேனேஜரா இருக்கும்போது அவருக்கு என்ன கிடைச்சது? ஆருக்கு என்ன கிடைக்கும்? 60,000 ரூபாய் கமிஷனும் 4,27,500ல 60,000 ரூபாய் கழிச்ச பிறகு 3,67,500 இருக்கு. இது வந்து என்னது? நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன். ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் கமிஷன் மைனஸ் கமிஷன், நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் கமிஷன். 100 ரூபாவா இருந்தால் கமிஷன் வந்து 5% போயிடுச்சுன்னா நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் கமிஷன் 95 இருக்கணும். இது இப்படி எதில் 5% சொல்லியிருக்கிறாங்க? 5% ஆன் த நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் சார்ஜிங் சச் கமிஷன். அதாவது நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் கமிஷன் 5 இருந்துச்சுன்னா கமிஷன் 5, அப்போ பிஃபோர் கமிஷன் எவ்வளோ இருக்கணும்? 105. அப்போ இது பிஃபோர் கமிஷனாக இருந்தால் அதில் கமிஷன் ஷேர் எவ்வளோ இருக்கணும்னா 5 rupees இருக்கணும். 3,67,500 இஸ் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் கமிஷன். இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் கமிஷனில் 5 rupees சொன்னால் 5/105 will be the commission component. So 5/105 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 17,500. ஸோ ஆருக்கு எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கும்? 77,500 வந்திருக்கணும். அப்போ 4,27,500ல 77,500 போச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 3 lakhs. This will be shared among P and Q in their old ratio 5:4. சொல்லுங்க. One lakh 94,444. Qக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்? கிளியர், ரைட். இப்போ 77,500க்கு பதிலாக 85,500 கொடுக்க வேண்டியதாக போயிடுச்சு டியூ டு அட்மிட்டிங் ஹிம் பீங் த பார்ட்னர். அப்போ வாட் இஸ் த எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஹி இஸ் கெட்டிங்? எவ்வளோ? அந்த 8,000 யார் பேர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க? Q. அப்போ Qல இருந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இவருக்கு ஆட் பண்ணிக்கணும். 1,55,556 பதிலாக அதுலேருந்து 8,000 அவர் கொடுக்க வேண்டியது லெஸ் பண்ண பிறகு Qக்கு எவ்வளோ வரும்? 1,47,556. Pக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்? 85,500. சரி, அவருடையது 1,94,440. அவரது மாற போகிறது இல்லையே. முன்னாடி மேனேஜராக இருக்கும்போது அவருக்கு என்ன கிடைச்சதோ அது கேரண்டிப்பா. இவரை மேனேஜர்லேருந்து பார்ட்னராக மாற்றினதுனால எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சதுன்னா அது Q கிட்ட மைனஸ் பண்ணி இவர் கொடுத்துரும். 77,500 பதில் 85,500 கிடைச்சிருக்கு, கொடுக்க வேண்டியதாக போயிடுச்சு. இந்த எக்ஸஸாக கொடுக்க வேண்டிய 8,000 Pலேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு, சரி Qலேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆருக்கு நான் ஆட் பண்ணிவிட்டேன்.
Eighth question. Eighth question you are required to prepare memorandum revaluation account, capital account, balance sheet of a newly constructed firm. மெமரண்டம் ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் சொன்னால் எந்த ஒரு அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸோட சேஞ்சஸையுமே நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கொண்டு வர வேண்டாம், அதை ரிவர்ஸ் பண்ணிடுங்கன்றான். இப்போ குட்வில் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா, ரைஸ் த குட்வில் டு ஆல் த பார்ட்னர்ஸ், ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் த ஓல்டு ரேஷியோ, எகெயின் கேன்சல் டு ஆல் த பார்ட்னர்ஸ் நியூ ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி அசெட்ஸோடைய வேல்யூவில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் அந்த ஃபஸ்ட்டு இம்பாக்ட் வந்து ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கொடுத்துட்றோம். அதை ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது ரிவர்சல் இம்பாக்ட் வந்து ஆல் பார்ட்னர்ஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுத்துட்றோம். That's what about memorandum revaluation account. So in balance sheet, the assets and liabilities will continue to appear at its own original value. Is that clear? Let's see. Illustration number 8. And adjustments. So we have to prepare memorandum revaluation account here. And of course, also you can prepare capital account. Capital account. பேலன்ஸ் ஷீட் ஏற்கனவே இருக்கிற பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறேன். A and B were partners of a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. The balance sheet of the firm as at 31st March 23 was as follows. They agreed to admit P and Q into the partnership. ரெண்டு பார்ட்னர் பேரலராக உள்ளார வராங்க. ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் A, B, P and Q. A, B, P and Q, old ratio being 2:1. New ratio being 3:2:1:1. Clear? And memorandum revaluation account. Usual revaluation account மாதிரி பண்ணுறதை பண்ணிவிட்டு என்டையர் வேல்யூ வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணி செகண்ட் ஹாஃபில் எழுதணும். ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் வந்த ப்ராஃபிட்ஸை ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ் கொடுத்துடணும். செகண்ட் ஹாஃபில் லாஸாக மாறிடும். இதில் ப்ராஃபிட் இருந்தால் அதில் லாஸ் வரும், இதில் லாஸ் இருந்தால் அதில் ப்ராஃபிட் வரும். அப்போ ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது ஆல் பார்ட்னர்ஸ் அக்கௌண்ட் வில் பி கெட்டிங் அஃபெக்டட். இந்த மாதிரி மெமரண்டம் ரிவால்யூஷன் அக்கௌண்ட்டில் போடும்போது ரிசர்வ்ஸை கூட அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஏற்கனவே ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பார்த்தோம். Any accumulated profits will be given to the old partners in the old ratio. Again, bring it back to your balance sheet. Should continue to appear in journal. Again, all partners reverse பண்ணி ஆகணும். So I am not sure whether I am going to do for the reserves and surplus also. Right. The firm's goodwill to be valued at the 2 years purchase of weighted average profits of the last 3 years. Weighted average profit. அப்படின்னா latest profit will be given more weightage and oldest profit will be given only lowest weightage. So 37,000, 80,000, 1,35,000 and weight எவ்வளோ வருது, இதோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது பாருங்க. 2,52,000 divided by summation of weight being 6 multiplied by with 2 years purchase. 84,000 will be the goodwill. 84,000 will be the goodwill. So the value of the stock, plant and machinery were to be reduced by 10%. Building இதெல்லாம் okay. இதை நான் இன்கார்பரேட் பண்ண பார்க்குறேன். மொத்தத்தையும் நாம அங்கே இன்கார்பரேட் பண்ண பார்க்கலாம். Now the value of stock, plant and machinery
to be reduced by 10%. Stock reduced, plant and machinery reduced by 10%. Stock code value 3 lakhs in சொன்னால் 10% 30,000. Plant and machinery 5 lakhs na 10% 50,000 rupees. Building was to be valued at 10 lakhs 11,000. ஏற்கனவே 9 lakhs இருக்கு. So by building value increase 1,11,000. Am I right? There was an unrecorded liability 10,000 rupees. Unrecorded liability தெரிய வருது, நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க லாஸ் அதிகமாகுது 10,000 rupees. A, B, P and Q agreed to share profits and losses in the ratio of 3:2:1. Okay. The value of reserves, the value of the liabilities and the value of the assets other than cash were not to be altered. Even reserves should also be not altered. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Share to the old partners the old ratio, reverse that to all the partners in the new ratio. P and Q were to bring capitals equal to their share of profits considering B's capital as the base after all adjustments. எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் முடிச்ச பிறகு B உடைய கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்க. அந்த ரேஷியோலேயே B வந்து 2 ஷேர் இல்லையா, நியூ கேபிட்டல் கம்பெனியில் 2 ஷேர் வந்து B உடையது. 2 ஷேர் B உடையதுன்னு சொன்னால் P and Q 1 ஷேர் அப்படின்னா அதில் பாதி P கிட்ட இருக்கணும், Q கிட்ட இருக்கணும். அது மாதிரி இல்லைன்னா எவ்வளோ பணம் ஷார்ட்டேஜ் இருக்கோ அவங்க பணத்தை கொண்டு வரணும். ரைட். ஸோ நான் GR முடிக்கிறேன். GR வரும்போது 2 பேலன்ஸ் கேரிட் ஆன் 8 lakhs 4 lakhs. GR வரும்போது 525 should be shared between these two in the ratio of 2:1. 3 lakhs 50,000, 1 lakh 75,000. Memorandum revaluation account சொல்லுங்க. 1,11,000. 21,000. So balancing figure 21,000 should be shared among the existing two partners A and B, 14,000 and 7,000. So revaluation profit 14,000 for A and 7,000 for B. And on reversal by stock, plant and machinery, liabilities, reverse பண்றேன். To building appreciation 1,11,000. The ultimate balance what you get here is the 21,000, the same, but now it is going to be shared among all the partners in their old ratio. 9,000, 6,000, 3,000, 3,000. I'm right. So 2 revaluation loss 9,000, 6,000, 3,000, 3,000. GR உங்களுக்கு கொடுத்ததை ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். நியூ ரேஷியோவான 3:2:1:1 ரேஷியோவில் எவ்வளோ? 2,25,000 for A, 1,50,000 for B, 75,000 for P and 75,000 for Q. Right. Goodwill வந்து 84,000. Goodwill நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும்? ரைஸ் அண்ட் கேன்சல் பண்ணி ஆகணும். Goodwill ரைஸ் பண்ணும்போது 84,000 ரைஸ் பண்ணுங்க 2:1 ரேஷியோவில். 56,000 and 28,000. அதே குட்வில்ல கேன்சல் பண்ணுங்க 3:2:1:1 ரேஷியோவில். 36,000, 24,000, 12,000 and 12,000. I'm right. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் டெபிட் தான் வரும்.
இவருக்கு 4000 கிரெடிட், பிராக்கெட்ல இருந்து டெபிட் போட்டுக்கிறேன். இவருக்கு 20,000 கிரெடிட். ஸோ ஏ அண்ட் பி ரெண்டு பேருக்கு கிரெடிட் பண்ணுறேன், 20,000 rupees and 4,000 rupees. பி அண்ட் கியூக்கு 12,000 and 12,000 நான் டெபிட் பண்ணுறேன். Under P and Q, it is A and B capital. Under A and B, it is P and Q capital. Bank account தனியாக ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். 1,50,000. Okay, 1,50,000. Right. Come on, close the ledger accounts of the partners capital account. A வரும்போது எவ்வளோ வருது? 11,84,000. So 11,84,000 and balance carried on being 9,50,000. Q க்கு வரும்போது 5,86,000, 5,86,000, 4,30,000 here. இப்போ இவருக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அதே ரேஷியோவில் பிக்கும் கியூக்கும் இருக்கணும். 430 பிக்கு இருக்குன்னு சொன்னால் அது 2 ஷேருக்கு, பி அண்ட் கியூ அதில் half இருக்குது. அப்போ 430னா இங்கே வந்து 2,15,000 பிலையும் 2,15,000 கியூக்கும் இருக்கணும். என்ன ரேஷியோவில் இருக்கணும்? 2:1:1 ரேஷியோவில் இருக்கணும். We know that this is given. 2 share 430 சொன்னால் 1 share எவ்வளோ இருக்கும்? Half of that. Now you tally and find out the amount to be brought in by P and Q. 3,05,000, 3,05,000. Okay. The amount to be brought in by these two partners being full amount 3,05,000, 3,05,000. And ஏற்கனவே பேலன்ஸ் 1,00,000 ரூபாய் இருக்குது. ஒரு 6-10 அதிகமாச்சுன்னா 7,60,000 ரூபாய் கேஷ். அக்கௌண்ட்டே போட வேண்டாம், தெரிஞ்சிருச்சே. வேறு எந்த அசெட்ஸ்லையும் சேஞ்ச் இல்லை. கேபிட்டல் மட்டும் 9,50,000, 4,30,000, 2,15,000, 2,15,000. P and Q. Reserves are maintained. Other values are maintained. 2,75,000, 1 lakh. Everything is maintained. இதில் வந்து 7,60,000 மிச்செல்லாம் சேம் தான், மிச்செல்லாம் சேம். அப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் டோட்டல் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறி இருக்கும். ஒரு 6,10,000 ரூபாய் அதிகமாக இருக்கும். 27,10,000 ரூபாய் இருக்கணும் டோட்டல். am I right? 27,10,000. Clear? புக்கில் ப்ராஃபிட் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோலாம் போட்டிருக்கிறாங்க. சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ இல்லாமல் போகிற ஷார்ட்கட் தான் நம்ம குட்வில்ல ரைஸ் அண்ட் கேன்சல் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது சாக்ரிஃபைஸ் ரேஷியோவில் ஃபைனல் நம்பர் நமக்கு வந்துடும். புக்கில் செகண்ட் ஒர்க்கிங் நோட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு என்ட்ரி, ஒரு ஒர்க்கிங் நோட்டு, அதுக்கப்புறம் அதை ஷேர் பண்ணி கொடுக்குறது ஒரு ஒர்க்கிங் நோட் 2 போட்டிருக்கிறாங்க. நம்ம எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம். ஸோ we still have one more illustrations to complete this topic. Illustration number 9. Dave is admitted as partner on the above date for 1/5 share in the profits and losses.
following are agreed upon. You have to prepare capital account, current account, and balance sheet of the new firm. Right. The existing partners will not bring cash for future capital. Future additional capital ஏதாவது தேவைப்படுதுன்னா அது கேஷாக கொண்டு வரல, and the necessary adjustments are to be made through the partners current account னு சொல்லிட்டாங்க. Capital accounts of the old partners in the new firm should be proportionate to the new profit and loss sharing ratio, taking Dave's capital as base. Dave's capital balance base எடுத்து நம்ம பண்ணணும். Is that okay? ஸோ லாஸ்ட்லேருந்து நான் போடுறது ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்டுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும். நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்கறது பதிலாக, தட்ஸ் ஒய் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே ரேஷியோ பற்றி பார்ப்பேன், நேராக ரெக்குயர்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்துருவேன். It is A61, it is decided that the revalued figures of the assets and liabilities will not appear in the balance sheet. அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு, மெமரண்டம் ரீவாலுவேஷன் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு. Necessary adjustments regarding the goodwill and profit loss on revaluation are to be made through partners current accounts. ஸோ எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் கரண்ட் அக்கௌண்ட் மூலமாக தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ரைட். இந்த 5, 6, 7 இந்த என்டையர் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தேவையில்லை, ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் தான். ரைட். ஸோ we have to incorporate only the 1 to 4 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மட்டும். These are the things that are going to be incorporated. I am going to prepare memorandum revaluation account. It's not normal revaluation, it's memorandum revaluation account. Memorandum revaluation account. Already we have 3 partners. Now Dave is also joined for 1/5 share. Right. The profit and loss sharing ratio among the old partners will be equal. Okay. இவருக்கு 1/5 மற்றவங்களுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா நியூ ரேஷியோ எப்படி இருக்கும்? Let the profit be one balance after Dave's share, 1 minus 1/5, 4/5. இப்போ ABC, அமித், பூஷன் அண்ட் சரண், அவங்களுடைய ரேஷியோ என்ன இருக்கும்னா ஈக்குவல். அதாவது இந்த 4/5 அவங்களுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா 1/3 எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னு முடிஞ்சு போச்சு. 4/15. ஸோ 4/15, 4/15, 4/15. இவருக்கு 1/5 இருக்குது, டினாமினேட்டரில் 15 ஆக்கணும்னு சொன்னால் 3 மல்டிப்ளை பண்ண டினாமினேட்டர், அப்போ நியூமரேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா 3/15. அப்போ நியூமரேட்டர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டினாமினேட்டர் வேல்யூ வருதான்னு பாருங்கள். வருது அப்படின்னா நியூ ரேஷியோ பீயிங் 4:4:3 is the ratio, new ratio. So now we get new partner D also here. Clear? Now point number 1 over. Point number 2, Dave brings in 1,50,000 as capital but is unable to bring the required amount of premium for goodwill. The goodwill of the firm is valued at ₹60. Firm oda goodwill 60,000 சொல்லியிருக்கிறாங்க. You have to raise the goodwill and cancel the goodwill. Do it later on. So raise the goodwill na எவ்வளோ வருது? ரைஸ் பண்ணிடுறேன். A, B, C, D ரைஸ் பண்ணும்போது 3:2:1 ரேஷியோ ரைஸ் பண்ணோம். 30, 20, 10. அதே கேன்சல் பண்ணும்போது நியூ ரேஷியோ 4:4:4:3. 16,000, 16,000, 16,000 and 12,000.
அப்போ ஏக்கு வந்து 14,000 கிரெடிட்டு, பி 4,000 கிரெடிட்டு, சி டெபிட் வித் 6,000, டி டெபிட் வித் 12,000. சியும் டியும் ஆக்சுவலாக கெய்னராக மாறிடுறாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் த ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரேஷியோஸ், சி அண்ட் டி ஆர் பீங் த கெய்னர். அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் சார்ஜ் பண்ணோம், ஏ அண்ட் பிக்கு கிரெடிட் பண்ணோம். அதில் டி வந்து தன்னுடைய ப்ரீமியம் ஃபார் குட்வில்லான 12,000க்கு கேஷ் கொண்டு வர முடியலன்னு சொல்லிட்டான். ரைட். மெஷினரி 2,60,000, 150 இருக்குது, 260 மாறி போச்சு. 2,60,000. And furniture 1,28,000. Provision for doubtful debt should be 10%. 8,000 இருக்கணும். ஏற்கனவே 4,000 தான் இருக்குது, இன்னொரு 4,000 சேர்த்துருங்க. Then new value being 72,000. ஸ்டாக்லலாம் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. கேஷ் அண்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட் will get totally changed. இந்த மூணில் ஏற்பட்ட சேஞ்சஸை மெமரண்ட் ஆஃப் ரிவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட்டில் போடுறேன். Increase in machinery is a gain, value being 1,10,000. Decrease in furniture is loss, 22,000. An increase in PDD also loss, 4,000. If I tally, then I'll get the profit or loss here. I think I get profit. Should be shared among the three partners A, B, C. எவ்வளோ வருது? 84,000 should be shared among the three. 3:2:1, 42,000. 14,000 and 28,000. Reverse this. Decrease in furniture here, 22,000. Increase in PDD, 4,000. Increase in machinery, 1,10,000. This 84,000 is now shared among the four partners. A, B, C, D. 4:4:4:3. என்ன ரேஷியோ வருது? 22,400, 22,400, 22,400. Last 16,800. டி எவ்வளோ கேஷ் கொண்டு வரார்னா 1,50,000 கொண்டு வரார். கேஷ் brought in by D 1,50,000. அப்போ 1,50,000 கொண்டு வந்தார்னா ஏற்கனவே 20 இருக்குது, 150 கொண்டு வந்தால் 170. வேறு யாரும் கேஷ் கொண்டு வரல. ஏதாவது கொண்டு வர வேண்டிய கேஷாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க. நவ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணல, கரண்ட் அக்கௌண்ட் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். இட் வில் ஹாவ் மோர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஓகே. A, B, C, D. A, B, C, D. Okay. So ABC D, Dக்கு எவ்வளோ கேபிட்டல் இருக்கணும்? 1,50,000 rupees. Dக்கு கேபிட்டல் 1,50,000. Dக்கு 1,50,000 rupees இருக்கணும்னு சொன்னால், அதாவது இங்கே ஒரு 150 ஆட் பண்ணிட்டேன், இங்கே ஆட் பண்ணிட்டேன். அமித், பூஷன், சரணுக்கு எவ்வளோ இருக்கணும்? 3 share 1,50,000 பா. And others partners gets 4 share. அப்படின்னா 3 share 150 others will get 2 lakhs capital in their balance. உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் 2 lakhs இருக்கணும். ரைட். கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது? பை பேலன்ஸு பூஷன் 16,000, Sharan 10,000 to balance.
டி 150 இருக்கு. அமித்துக்கு வந்து ஏற்கனவே 180 இருக்கு. 2 lakhs ஆகணும். இன்னும் 20,000 rupees ரைஸ் பண்ணோம். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ரைஸ் பண்ணும்போது கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? டெபிட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ யூ டெபிட் ஹியர் அண்ட் கிரெடிட் த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 150 இருந்திருக்கும்பா. யாருக்கு? அமித்துக்கு. இன்னொரு 20, இன்னொரு 180 இருக்குது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். இன்னொரு 20 நம்ம ஆட் பண்ணோம். பேங்க் ஆனால் பணம் கொண்டு வர மாட்டார், கரண்ட் அக்கௌண்ட்லேருந்து கொண்டு போயிடுறோம். ஸோ இங்கே கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் வரும்போது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். பூஷன் 160 becomes 2 lakhs, 40,000 should be adjusted. Charan 140 becomes 2 lakhs, 60,000 rupees. 60,000 rupees. Clear? Current account completely closed. Siki, okay. 10,000 பூஷனுக்கு 16,000 போட்டாச்சு. ரீவேல்யூஷன் ப்ராஃபிட் 42,000 for A, 28,000 for B, 14,000 for C, nil for D. And here revaluation loss 22,400 for A, 22,400 for B, 22,400 for C, 16,800 for D. And goodwill to be adjusted, A and B are credited with 14 and 24,000, and C and D will be debited with 6,000 and 12,000 rupees. Now, type பண்ணுங்க. A, B, C, D. Dக்கு எவ்வளோ வருது? Once again. ரீவேல்யூஷன் ப்ராஃபிட் கரெக்ட் தானே? வேறு ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருக்குமா? நோ, எவ்ரிதிங் இஸ் கரெக்ட். ஓகே. இது வந்து குட்வில் சம்மந்தப்பட்டது. சி அண்ட் டி. இங்கே வரும்போது ஏ அண்ட் பி. மிஷினரி வேல்யூ இருக்குல்ல புக்கில் 260, ஆனால் சொல்யூஷன் ஒர்க் பண்ணும்போது 2,06,000 வச்சு ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க. என்ன பண்ணலாம்? இப்போ புக் ஆன்சர் வரணுமா வேண்டாமா? புக் ஆன்சர் வரணும்னா நான் 2,06,000 போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணும். திஸ் எரர் இந்த டெக்ஸ்ட், எரர் இந்த டெக்ஸ்ட். சரி, நான் புக் வேல்யூக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் வேலை ஆனாலும் பரவாயில்ல. நாளைக்கு பார்க்கும்போது சார் புக் ஆன்சர் வரல சார் அப்படிங்க. புக் ஆன்சர் தகுந்த மாதிரி நான் கொஷினை கரெக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ரைட். So 2,06,000. This will be 2,06,000. 56,000 appreciation. The revaluation profit and loss adjust side. So 56,000, 56,000. Final balance being 30,000 should be shared among the three
Old ratio being 3:2:1. So 15, 10, 5, 56,000, 56,000, 30,000. New ratio being 4:4:4:3. எவ்வளோ 8 8 8 8 6. ஓகே, நீங்கள் இந்த 15 கிரெடிட் பண்ணிவிட்டு இந்த 8 டெபிட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா குட்வில்ல போகிற மாதிரி இது கிரெடிட் இது டெபிட்னா நெட் பண்ணி கூட போடலாம். புக் ஆன்சர் வந்து நெட் பண்ணி போட்டிருக்கிறாங்க. அண்ட் தட் வே ஆல்சோ யூ கேன் ஒர்க் அவுட். ஸோ A, B, C, D 15, 10, 5 credit. Debit 8, 8, 8, 6. Ultimate 7 credit, 2 credit, 3 debit, 6 debit. அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் 7,000 and 2,000, 7,000 and 2,000. And C and D key 3,000 and 6,000. Then this value being 18,000, 18,000, 18,000 negative balance இருக்கு D key. Balance carried on. A க்கு வரும்போது 21,000, 21,000, 1,000 பாசிட்டிவாக இருக்கு அவருக்கு. பிக்கு வரும்போது 22,000, இங்கே 40,000. அப்படின்னா அவருக்கும் நெகட்டிவ் தான். 18,000 being negative. சிக்கு நெகட்டிவ் தான். 79,000 நெகட்டிவ். மொத்தமும் நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டி சைடில் போடணும். யார் யாருது? பி, சி, டி. மூணையும் சேர்த்து சொல்லிவிடுங்க ஒன்றா. நீங்கள் எக்ஸாமில் போடும்போது தனித்தனியாக போட்டுக்கலாம். 1,15,000. இங்கே இப்போ பூஷன் போயாச்சு. அவருக்கு பதில் யார் வரா? ஏ 1,000. கிரெடிட்டர்ஸில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. 1,20,000. Now the balance sheet total here being 8,71,000. Here the balance sheet total being 8,71,000. இது புக்கில் இருக்கிற தப்பு நான் சரி பண்ணிட்டேன். 250 சொல்யூஷனில் 206 2,06,000 வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதை வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணால் ஆன்சர் வருது. அதனால் கொஷினில் அதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? $76 stock 2,10,000. Now you verify. Cash and current account மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். Now you'll be getting the value, right? Clear? Now let's start with retirement of partner. எல்லா கேல்குலேஷன் சேம் தான். ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வரும். ஜாயின்ட் லைஃப் பாலிசி, ஜாயின்ட் லைஃப் பாலிசி அண்ட் செப்பரேட் லைஃப் பாலிசி. அது வரும்போது பார்க்கலாம். அது வரலன்னா மிச்ச கால்குலேஷன்ஸ்லாம் சேமாக தான் இருக்கும். ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்காது. லெட் ஸ்டார்ட் வித் திஸ் illustration. Illustration number 9 being the basic one. P, Q and R sharing profits and losses equally, had been trading for many years. R decided to retire on 31/3/23, on which date balance sheet of the firm is as follows. So capital account,
So you are required to prepare revaluation account, capital account and balance sheet. So balance sheet adhe vechikren. PQR equal share. R being the retiring partner. அப்போ நியூ ரேஷியோ கொடுக்கல, ஒன்றும் ரேஷியோ பற்றி சொல்லலை அப்படி சொன்னாக்க யார் வெளியே போகிறாரோ அவர் தான் விட்டுட்டோம்னா பேலன்ஸ் ரேஷியோ வில் பி த நியூ ரேஷியோ. Value of goodwill was agreed at rupees 93,000. Land and building increased in value. It being agreed, okay, at 1,05,600. So land and building 75,000 பதிலாக இப்போ எவ்வளோ சொல்கிறாங்க? 1,05,600. Plant and machinery revalued at rupees 1,05,500. And it was agreed to provide 6% in respect of debtors. இதுக்கு 6% போட்டால் எவ்வளோ வருது? PDD 4,440. அப்போ பேலன்ஸ் அமௌண்ட் 69,560. ரைட், ஒன்றும் கொடுக்கல, மிச்சம் எல்லாமே நார்மல் இல்லஸ்ட்ரேஷன் தான். கமான், ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டில் என்ன ஆயிடுச்சு? Debtors to increase in PDD, loss 4,440. Plant and machinery decrease ஆகுது 19,500. Land and building ரெண்டு கூட உள்ள வேல்யூ டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. இன்க்ரீஸ் இன் land and building by 30,600. Tally this and find out the balance. Should be shared to all the old partners. இதில் ரிட்டையரிங் பார்ட்னரும் ஓல்டு பார்ட்னர் தான், அவருக்கும் சேர்த்து கொடுக்கும். 10,000 6,660. Yeah. So share to all the three partners 2,220 each. 2,220 each. And partners capital account இந்த மூணு பேர்த்தது by balance P 1,20,000, Q 85,000, R 75,000. Revaluation profit 2,220, 2,220, 2,220. No other accumulated profits and losses. Close this. ரிட்டையரிங் பார்ட்னருக்கு பணத்தை கொடுத்து அனுப்பினோம், பணம் இல்லைன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கல் லோனாக மாறிடும். That becomes loan. Okay. So 77,220. Hereafter he is not being the partner. The amount payable to him becomes loan. If we are able to pay the amount, make the payment. இங்கே பணம் 36,000 தான் இருக்கு, அதனால் we assume this is being the loan. Balance carried on for the others. 1,22,220, 82,220. Okay, 87,220. 87,220. So 1,22,220. Oh, goodwill irka. Okay, goodwill. Oh my God, 87,000 is the goodwill. Okay, so goodwill raise பண்ணுவோம். PQR old ratio raise பண்ணலாம், equal இல்லையா? 31,000, 31,000, 31,000. Cancel the goodwill to all the part. இனிமேல் கண்டினியூ பண்ணுறவங்கள்ட்ட கேன்சல் பண்ணணும். ஈக்குவல் ரேஷியோ 46,500, 46,500. Am I right? So R 31,000 should be credited. Other two partners 15,500 should be debited. So P and Q both are going to be debited. R is going to be credited. Under that P and Q capital, under that R capital.
So here 1,22,220, 1,22,220. After subtracting the final value being 1,06,720, balance carried out. Q வரும்போது 87,720, 87,720. After subtracting 71,720. R வரும்போது 1,08,220, 1,08,220. This becomes loan. R's loan. R's loan. So இங்க P is capital 1,06,720, 71,720. Hereafter it becomes R's loan being 1,08,220. No change in creditors. No change in cash. No change in stock. Balance sheet total being 3,71,660. Clear? Illustration number 10. So one of the interesting illustration. Let's try to solve this one now. So இந்த கொஸ்டின் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் எடுத்தோன்னே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போய் பாருங்க. You are required to submit the journal entries necessary to give effect to the above arrangements and drop the capital accounts of the partners after carrying out all the adjustments entries as stated above. Capital account போட சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஈவன் பேலன்ஸ் ஷீட் கூட கேட்கல. பேலன்ஸ் ஷீட் கூட கேட்கல. So A, B and C were in partnership sharing profits and losses in the proportion of 5:4:3. The balance sheet of the firm as on this date was as under. Okay. A had been suffering from ill health and gave notice that he wished to retire. Okay. அப்போ old ratio என்னவா இருக்கு 5:4:3. A, B, C. A wants to retire. An agreement was therefore entered into as on 31st March 2023. The balance sheet date and the date and the agreement portal date. Terms of which were as follows. Profit and loss account for the year ended 31st March 23, which showed a net profit 48,000, was to be reopened. B was to be credited with 4,000 as bonus in consideration of the extra work which had devolved upon him during the year. The profit sharing ratio was to be revised from 1st April 2021 to 3:4:4. So 3:4:4 ரிவைஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது இல் ஹெல்த்னால நான் ரிட்டையர் ஆகிறேன்னு சொல்கிறார். ஆனால் 2-3 வருஷமாகவே இல் ஹெல்த்தாக தான் இருக்கிறார். அப்போ என்ன சொல்கிறாரு, என்னால் பண்ண முடியல நீ பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு பியை பார்த்துக்கிட்டு இருந்திருக்கிறார். எவ்வளோ நாள் பி பார்த்தாலும் ஓல்டு ரேஷியோவில் ஏ தான் கேரி டேக்கராக இருக்கணும்னா அவர் ரொம்ப ரேஷியோ போயிருந்துச்சு.
என்னால் முடியலன்னு வெளியே போகும்போது பி என்ன சொல்கிறாரு, நீங்கள் வந்துவீங்கன்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்க, இப்படி டக்குனு போயிட்டீங்க, ஒரு நாள் நான் தான் வேலை செஞ்சேன் அப்படின்னோடனே, சரி லாஸ்ட் இயரில் நம்ம ஓல்டு ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் 5:4:3 அதை ரீஓப்பன் பண்ணி 3:4:4ன்னு ஷேர் பண்ணால் என்ன வருதோ அதை எடுத்துக்கோ, எனக்கு கம்மியாக கொடு, 5 வேண்டாம் 3 கொடு. அது மட்டும் இல்லாமல் நீ கேர்டேக்கராக இருந்தாலும் ஒரு 4000 ரூபாய் போனஸ். ஸோ நவ் யூ ஹேவ் டு ரிவைஸ் தட் P&L appropriation account already prepaid. Interesting illustration, right? Interesting illustration. Right. அப்போ P&L appropriation account, P&L appropriation account by net profit 48,000. 48,000. Now, B's capital account for bonus 4,000 கொடுத்தாச்சு. அது போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது ப்ராஃபிட் ஷேர் ஃபார் ஏபிசி. ஏபிசி 44,000. இந்த 3 பேத்துக்கும் இந்த நியூ ரேஷியோவை 3:4:4 ரேஷியோவில் கொடுக்கணும். 12,000, 16,000, 16,000. Am I right? அப்போ what A, B, C will get as per the new one தான் நம்ம கிரெடிட் பண்ணிக்கணும். இதுதான் அவங்க அக்கௌண்ட்டில் நம்ம சேர்க்க வேண்டியது. ஏக்கு 12,000 ரூபாய், பிக்கு 20,000 ரூபாய், சிக்கு 16,000 ரூபாய். பிக்கு போனஸும் ப்ராஃபிட்டும் சேர்த்து 20,000 ரூபாய் கொடுத்துருக்கோம். ஆனால் ஓல்டு ஒன் நம்ம எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறோம், அதே 48,000 ரூபாய் ஓல்டு ரேஷியோவான 5:4:3 நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். 20,000 ஏக்கும், 16,000 பிக்கும், 12,000 சிக்கும் கிடச்சிருக்கு. இத்தனை நாளாக ஏ தான் கேர் டேக்கராக இருந்திருக்கிறார், அதனால் அவர் தான் 20,000 கிடச்சிருந்துருக்கு. திடீர்னு இப்போ என்னால் முடியலன்னு சொல்லிட்டோன்னே, ஓகே சார் நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகிக்கிறீங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பட் போன வருஷமாக நான் தானே வேலை செஞ்சேன் அப்படின்னு பி டிமாண்ட் பண்ணவொன்னே, ஓகேப்பா ஓல்டு ரேஷியோவில் உனக்கு 16,000 தான் கிடச்சிருக்கும், இப்போ நீ ஜாஸ்தி ஒர்க் பண்ணேன்னு சொன்னதுனால ஏன் வேல்யூவை குறைச்சிக்கிறேன், எனக்கு 20க்கு பதிலாக 12 கொடுத்தா போதும், நீ 20 எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் ஓல்டு ரேஷியோவில் நம்ம ஏற்கனவே ஷேர் பண்ணி அவங்க அக்கௌண்ட்டில் கொடுத்துட்டோம். ஏற்கனவே அவங்க அக்கௌண்ட்டில் கொடுத்ததை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ண போகிறோம்னா என்ன பண்ண போகிறோம், இதை டெபிட் பண்ண போகிறோம், எது நியூவாக கொடுக்க போகிறோமோ அதை கிரெடிட் பண்ண போகிறோம். அப்படின்னா ஏ வில் பி டெபிட்டட் வித் 8,000 rupees, பி வில் பி கிரெடிட்டட் வித் 4,000 rupees. அதே லோட் சிக்கு வந்ததுனால அவருக்கும் ஒரு 4,000 கிரெடிட் இருக்குது. இஸ் தட் கிளியர்? திஸ் வாட் அபவுட் த நியூ ரேஷியோ. The journal entry for this being A account debit to B to C. Okay, journal entry idhukku. And goodwill was to be valued at 2 years purchase of the average profits of the preceding 5 years. Fixtures were to be revalued by an independent valuer. A provisions of 2% was to be made for doubtful debts, and then the remaining assets were to be taken at their book values ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ரைட், அதில் குட்வில் வேல்யூ, ஃபிக்சர்ஸ் வேல்யூலாம் கொடுத்துட்டான். கிளியர்? இந்த 3 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் நான் மெயின் புக்கில் இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த 3 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். This is the old ratio 1, this is the old ratio 2, revised old ratio. And then இதுக்கான journal entry, இதுக்கான journal entry. The journal entry for this being A's capital account debit 8,000. So you have to pass the entry for above adjustments to B's capital, to C's capital, 4,000 each. Clear? And B and C agreed as between themselves to continue the business sharing profits in the ratio of 3:2. இவங்க 2 பேர் 3:2 ரேஷியோவில் கண்டினியூ பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஏ போட பிறகு.
and decided to eliminate goodwill from the balance sheet to retain the fixtures and the books at revised value, and to increase the provisions for doubtful debts by debts to 6%. குட்வில் மட்டும் புக்கில் அப்பியர் ஆகக்கூடாது அப்படின்றாங்க. அப்படின்னு என்ன பண்ணும், ரைஸ் பண்ணி கேன்சல் பண்ணுங்க. ஃபிக்சர்ஸ் ரிவைஸ்ட் வேல்யூவில் அப்பியர் ஆகுது அண்ட் பிடிடியும் ரிவைஸ்ட் வேல்யூவில் அப்பியர் ஆகுது. ஃபிக்சர்ஸ் ரிவைஸ்ட் வேல்யூ எவ்வளோ? 10,980. 10,980. So there is a gain by how much? Fixtures account debit to revaluation account எவ்வளோங்க? 2,780. And provisions of 2% was to be made for doubtful debts. ஆனால் இங்கே 6 சொல்கிறாங்களே, அதாவது ஏ வெளியே போகும்போது ப்ரொவிஷன் 2%. வெளியே போன பிறகு கண்டினியூங் பார்ட்னர் பிசி வந்து 2%லாம் பத்தாது, நம்ம 6 மாற்றிக்கலாம். 6னா இன்னும் லாஸ் ஜாஸ்தி, அடிஷ்னல் 4% இருக்குல்ல, அது ஏ ஒத்துக்க மாட்டாங்கிறான்னு அர்த்தம். இங்கேப்பா 6% வராதுன்னு சொல்லாத, 2% வராதுன்னு சொல்லு, அது மட்டும் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். சரி போ, நீ ரிட்டையர் ஆகிற 2% நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்றேன். அவன் போன பிறகு பிசியும் 6% வராது இல்லையா, ஸோ இன்னும் 4% நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், அவங்க 2 பேரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ரைட். Now revaluation account debit to PDD எவ்வளோ? 2% first. 2% எவ்வளோ? 1,008. இன்னொரு 4% அதுலேயே 3,007. இந்த 1,870 அவங்க 2 பேரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. 1,870. அப்போ ரீவேல்யூஷனில் நமக்கு என்ன ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்கா, லாஸ் இருக்கா? நெட்டா இது கெயின், இது லாஸ். நெட்டாக நமக்கு ப்ராஃபிட் தான் வந்திருக்கு. ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா அது யாருக்கு கொடுத்துடணும்? ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ் கொடுத்துடணும். ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஏஸ் கேபிட்டல், டு பிஸ் கேபிட்டல், டு சிஸ் கேபிட்டல். எவ்வளோங்க டிஃப்ரென்ஸு? 9, 10. Should be distributed to all the 3. இந்த revised new ratio 3:4:4ல பிரிச்சு கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பாருங்க, இது ஃபிக்சர்ஸ் எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆகுது? 2,780 தானே. எவ்வளோ வருதுப்பா? 3:4:4 ரிவைஸ்டு நியூ ரேஷியோ. டூ கரெக்ட் தானே இந்த நம்பர்? அடுத்தது ரவுண்டிங் ஆஃப் எரர்லாம் இல்லை. 331. Is that okay? இதுக்கப்புறம் ஒரு பிடிடி நான் கிரியேட் பண்ணுறேன். அந்த 3,740 இருக்குல்ல, அது யார் மட்டும் தான் அக்செப்ட் பண்ண போகிறாங்க? ஓகே. Revaluation. Provision for doubtful debts I am creating is going to be charged. It's a loss இல்லையா? சாரி, A's capital, sorry A இல்லை, B's capital, C's capital account debit to what? Provision for doubtful debts. இவங்க 2 பேர் மட்டும் அக்செப்ட் பண்ண 3,740. இவங்க 2 பேரும் அவங்களுடைய நியூ ரேஷியோவில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. நியூ ரேஷியோ வந்து என்னது? 3:2. 3:2ல போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 2,244. 3:2 is the new ratio. 1,496 is the new ratio.
Now I have to adjust the goodwill only. Finally we have goodwill. $1870, 3,740. Fixtures today value 10,980. Okay. Raise the goodwill to all the partners in the old ratio A, B, C. ரிவைஸ்ட் ஓல்டு ரேஷியோனா 3:4. ஏன்னா 2021 ஒரு வருஷம் முன்னாடியிலேருந்து அந்த ரிவைஸ்ட் ரேட் தான் அப்ளிகபிள். 56,800 அந்த ரேஷியோவில் மாற்றினீங்கன்னா எவ்வளோ வருது? கேன்சல் த குட்வில். இது ஓல்டு ரேஷியோ, இது நியூ ரேஷியோ. 3:4:4, 3:2. சொல்லுங்க. This ratio and this ratio. 56,800. 15. 15,491 and make it faster. 7,650. 645. 20,645. கேன்சல் பண்ணும்போது 3:2 ரேஷியோவில் கேன்சல் பண்ணுங்க. இது கிரெடிட். ரைஸ் பண்ணும்போது கேன்சல் பண்ணும்போது டெபிட். சொல்லுங்க. 34,080. ஓகே. நெக்ஸ்ட் 720. ஓகே. 15,491 ஏக்கு கிரெடிட்டும் பிக்கு 13,435 டெபிட்டும் 2,075 டெபிட்டும். ஒரு ரூபாய் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஐ கேன் மேக் ஹிம் 90 ஆர் எதுப்பா? 655. அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் 25. ஓகே. 25. ஓகே. தென் இப்போ ஒரு ரூபாய் இடிக்குது ரெண்டு ஆட் பண்ணா. சிக்கும் 55. ஓகே. அப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் எவ்வளோ வருது? ம் 65. ஓகே. சரி, இப்பயும் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் ஒரு ரூபாய் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ரவுண்டிங் ஆஃப் எரர். ஓகே, கரெக்டாக சொல்லுங்க. 4-5 பேர் சேர்ந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணதான் எனக்கு கரெக்டாக வரும். ஒரு ரூபாய் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஐ கேன் மேக் இட் 0. ஸோ தட் த என்ட்ரி மே பி ஈஸி. கிளியரா? இது ரெண்டு டெபிட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு கிரெடிட் தானேப்பா. அதான் நான் ஒரு ரூபாய் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா இங்கே 50 பைசா 50 பைசான்னு வந்துச்சு. ரெண்டு பக்கம் 50 பைசா குறைச்சிட்டு இங்கே ஒரு ரூபாய் குறைச்சிட்டேன். கிளியர்? Now I have to pass the entry for this. You have to pass the entry for this. Yes. குட்வில்லுக்கான என்ட்ரி என்னப்பா? B is capital account debit, C is capital account debit to A is capital. B की 13,425,
சிக்கு 2065, ஏக்கு வந்து 15,490. Verify whether the debit is equal to credit or not. Now you have to prepare the capital account. So capital account. A, B and C and their capital by balance. 1,35,930, 95,120, 61,170. I have to now incorporate all these things in the entry. A's capital debit, B and C will be credited, and that named as A's capital. Here B and C's capital. Fixtures நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம். ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக டேலி ஆகிடும். பிடிடி நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம். அப்போ 93,500லேருந்து ரெண்ட் லெஸ் பண்ண எவ்வளோ வருதுங்க? வாட் இஸ் த சன்ட்ரி டெப்டார்ஸ் நவ்? ம் 87,890. அண்டு இந்த மூணுமே அவங்க அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகுது ரீவேல்யூஷன் ப்ராஃபிட்டுக்காக. ஏக்கு 248, பிக்கு 331, சிக்கு 331. அண்ட் இது ரெண்டு டெபிட் பண்ண போகிறோம் பிடிடி. These debits are only for B and C. 2244 1496. பியும் சியும் டெபிட் பண்ணோம் 13,425, 2,065. ஏக்கு கிரெடிட் பண்ணோம் 15,490. Under that B and C capital, under that A's capital, and get me the balancing figure. சொல்லுங்க எவ்வளோ வருதுன்ட்டு? 1,668. 1,51,668. 8,000 போக பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 1,40. ஸோ ஏ ரிட்டையர் ஆனதுனால அது வந்து என்னவா மாறி போச்சு? லோனாக மாறிடுச்சு. பி அண்ட் சி பேலன்சிங் ஃபிகர். பிக்கு எவ்வளோ? டோட்டல் வந்து 451. 99,451. எஸ் பேலன்சிங் ஃபிகர் 782. ஓகே, சிக்கு வேல்யூ 65,501. ஓகே, 65,501. பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளோ வருது? 61,940. ஓ, குட்வில் ஏற்கனவே புக்கில் இருக்கே, அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணி ஆகணும். நான் கவனிக்கவே இல்லை. இஃப் தெர் இஸ் எனி குட்வில் ஆல்ரெடி இன் த புக், இட் ஷுட் பி கேன்சல். ஓகே, இப்போ கேன்சல் பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி வரும்? ஏ அக்கௌண்ட் டெபிட், பி அக்கௌண்ட் டெபிட், சி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு குட்வில் 40,000 rupees. டெபிட் டெபிட் டெபிட், 3 பேருக்கு டெபிட் பண்ணிடலாம். என்ன ரேஷியோவில்? 3:4:4. 3:4:4. சொல்லுங்க. எவ்வளோ? 920 வருது, 910 வருது, 909. ஓகே, மை காட், இத்தனை நம்பர் இருந்தால் நான் என்னதான் பண்ணுறது? சொல்லுங்க. அடுத்தது
Next, 1454 14,545. இது வேணா 10 ஆக்கிக்கிட்டுமா? So that debit and credit will be matching. ஸோ அப்போ இங்கே குட்வில் ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு அவங்க அக்கௌண்ட்டில் நான் டெபிட் பண்ண போகிறேன். 10,910, 14,545, 14,545. இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தபோது தான் எனக்கு தெரியுது. அப்போ இதோடைய அல்டிமேட் பேலன்ஸ் எவ்வளோ வரும்? இதுலேருந்து இதை நம்ம லெஸ் பண்ணி போட வேண்டியது இருக்கும். இந்த மூணுமே ரெடியூஸ் ஆகும். இதுலேருந்து இது லெஸ் பண்ண போதும் இல்லையா? பேலன்ஸ் ஃபிகர் இங்கே சொல்லுங்கப்பா. 143,668லேருந்து 10,910 லெஸ் பண்ணி சொல்லுங்கள். 1,32,758. ஓகே. இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட கேபிட்டல் எவ்வளோ வரும்? இதுலேருந்து இது லெஸ் பண்ணி சொன்னால் போதுமானது. $237. ஓகே. இங்கே வரும்போது ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர். ஏ ரிட்டையர் ஆனதுனால இனிமேல் ஏ கேபிட்டல் கிடையாது. அது என்னவா மாறி போச்சு? லோனாக மாறி போச்சு. ஏஸ் லோன். ஓகே. ஏஸ் லோன் value being 1,32,758. B's capital and C's capital 69,237, 47,395. No change in creditors, 41,690. Goodwill is now scored out completely. Stock 1,57,300. Cash remains untouched, 34,910. Tally பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க. 2,91,80. 2,91,080. இந்த புக்கில் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனில் நமக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் போட சொல்லலை. இருந்தாலும் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டு டேலி பண்ணிடுறோம். புக் ஆன்சர் பார்த்தா இதில் -1, இதில் -1, அது பதில் இதில் +2 இருக்குது. நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம் இல்லையா? இதில் குறைச்சிட்டு அதில் மாற்றணும். அதனால் இதில் ₹2 கம்மியாகவும் மற்றதில் ₹1 அதிகமாகவும் இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் போயிட்டு புக்கில் இருக்கிற ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது. இந்த சம் வந்து புக்கில் இருக்கிற ஆன்சர் பார்த்தா புரியாது. ஆனால் ஃபைனல் ஆன்சர் ஒன்றா வருது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ரோச்சஸ் மே பி டிஃப்ரெண்ட். பட் அது என்ன சொல்ல வரோன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸி. இந்த சம்மில் என்ன பண்ணிட்டாங்க? ரேஷியோஸ் சேஞ்ச் பண்ணாங்க. பழசில் ஓல்டு ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணி கொடுத்ததை ரீஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நியூ ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணி கொடுக்க சொன்னால் அது ஒன்று போட்டோம். இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட் ரேட்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு பார்ட் மட்டும் ரிட்டையரிங் பார்ட்னர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன்றார். அதை மட்டும் ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டில் கொண்டு வந்துட்டோம். ஆனால் வெளியே அனுப்புகிற பிறகு கண்டினியூங் பார்ட்னர் 2 பேரும் சேர்ந்து ஃபர்தராக இன்னொரு 4% கிரியேட் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னால் அந்த லாஸ்ட் இவங்க 2 பேர் அக்கௌண்ட்டில் மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். குட்வில் அதே மாதிரி ரைஸ் அண்ட் கேன்சல் பண்ணிட்டோம். ஏற்கனவே குட்வில் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருந்தால் அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணணும். ஓல்ட் பார்ட்னர்ஸ் ஓல்ட் ரேஷியோவில் அதையும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டோம். ஸோ குட்வில் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டை க்ளோஸ் பண்ணும்போது குட்வில் இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன். அதனால் அந்த இடத்துல கொண்டு போய் நான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஹோப் வில் பி நோ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லாஜிக்ஸ் கிளியர்னா இந்த சம் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும். நீங்கள் பாட்டுக்கு இது புரியலன்னு புக் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமாக புரியாது. புக்கில் பாருங்கள், நான் போட்டதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கும். ஆனால் ஃபைனல் ஆன்சர் சேம். Clear? Hope you'll be now able to understand the logic of approaching.